What does he do? What does he do? সে কি করে? He work for a mobile company. He work for a mobile company. সে একটা মোবাইল কোম্পানিতে কাজ করে। Really? Do I know him? Really? Do I know him? সত্যি আমি তাকে চিনি। Are you waiting for someone, Nick? Are you waiting for someone? Nick? Nick, তুমি কি কারোর জন্য অপেক্ষা করছো? Yes. হ্যাঁ। Where does her daughter live? Where does her daughter live? তার মেয়ে কোথায় থাকে? We can go shopping tomorrow. We can go shopping tomorrow. আমরা আগামীকাল কেনাকাটা করতে যেতে পারি? Don't forget. Don't forget. ভুলে যেও না। Nick is coming tomorrow. Nick is coming tomorrow. Nick কালকে আসছে। Don't forget, Nick is coming tomorrow. We will back in time. We will back in time. আমরা সময় মতো চলে আসব। Excuse me. Excuse me. ক্ষমা করবেন। I'd like a word with you. I would like a word with you. আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই। এখানে আমরা I'd বলছি, সেটা I would এর শর্ট ফর্ম। সো আমরা বলতে পারি, Excuse me, I would like a word with you. Do you two know each other? Do you two know each other? তোমরা কি একে অপরকে চেনো? I'm sorry. I am sorry. আমি দুঃখিত। But I have to go. But I have to go. কিন্তু আমাকে যেতে হবে। I'm sorry, but I have to go. This is Annie. This is Annie. Oh, Annie. My sister. My sister. আমার বোন। This is Annie, my sister. Your sister. Your sister. তোমার বোন। Why didn't you say? Why didn't you say? তুমি বলনি কেন? এখানে আমরা did not কে didn't বলছি। সো আমরা এভাবে বলতে পারি, Your sister. Why didn't you say? Is this okay? Is this okay? এটা কি ঠিক আছে? Lovely, dear. Well, good luck. Lovely, dear. Well, good luck. সুন্দর লাগছে, ভালো লাগছে। তোমার জন্য অনেক শুভকামনা। এখানে সিচুয়েশনটা হলো এমন যে কেউ একটা নতুন ড্রেস পরে এসে আপনাকে জিজ্ঞেস করছে যে এটা কি ঠিক আছে ড্রেসটা, আমাকে কি ভালো লাগছে? তো সেই সময় আপনি তাকে উত্তর দিচ্ছেন সুন্দর লাগছে, ভালো লাগছে, তোমার জন্য অনেক শুভকামনা। সো আমরা ইংলিশে এইভাবে বলবো, Is this okay? Lovely, dear. Well, good luck. Who's Nick? Who's Nick? কে নিক? এখানে আমরা who এবং is এটাকে একসঙ্গে বলছি whose. সো আমরা বলতে পারি who's Nick? He's my son. He is my
Son. সে আমার ছেলে। How many child have you got? How many child have you got? তোমার কটা সন্তান আছে? Two. A son and a daughter. Two. A son and a daughter. দুটো, একটা ছেলে একটা মেয়ে। What's your daughter name? What's your daughter name? তোমার মেয়ের নাম কি? এখানে what's ব্যবহার করা হয়েছে যেটা what is এর একসঙ্গে উচ্চারণ what's. So what's your daughter name? Are you busy now? Are you busy now? তুমি কি এখন ব্যস্ত আছো? Can I ask you a few questions? Can I ask you a few questions? আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারি? Yes, of course. Yes, of course. হ্যাঁ, অবশ্যই। What time do you get up in the morning? What time do you get up in the morning? সকালে তুমি কটায় ঘুম থেকে ওঠো? I always get up at 7 o'clock. I always get up at 7 o'clock. I always get up at 7 o'clock. আমি সবসময় সকাল 7টায় উঠি। What do you do in your free time? What do you do in your free time? তুমি অবসর সময়ে কি করো? I go to gym 3 times a week. I go to gym 3 times a week. আমি সপ্তাহে 3 দিন জিমে যাই। On Monday, Wednesday and Saturday. On Monday, Wednesday and Saturday. সোমবার, বুধবার এবং শনিবার। I go to gym 3 times a week. On Monday, Wednesday and Saturday. Do you know Annie? Do you know Annie? তুমি কি অ্যানিকে চেনো? Annie. Yes, of course. Annie. Yes, of course. Annie. হ্যাঁ, অবশ্যই। She is one of our friend. She is one of our friend. সে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একজন। Hey Annie, will you dance with me? Hey Annie, will you dance with me? Annie, তুমি কি আমার সাথে নাচ করবে? What are you talking about? What are you talking about? তুমি কি সম্পর্কে কথা বলছো? What kind of people are you? What kind of people are you? কি ধরনের মানুষ তুমি? Stop the car right now. Stop the car right now. এখনই গাড়ি থামাও। She's very pretty. She is very pretty. সে খুব সুন্দর। You are right. You are right. তুমি ঠিক বলেছ। What happened to your hand? What happened to your hand? তোমার হাতে কি হয়েছে? Nick, are you okay? Nick, are you okay? Nick, তুমি ঠিক আছো?
Thank you for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye bye.